Ciao a tutti, benvenuti alla mia lezione di italiano. Hello everyone, welcome to my Italian class. In this lecture, we're going to discuss how days and months are described in Italian. Now let us begin with the first part, the weekdays. I giorni della settimana. First, let's take a look about how the weekdays are described in Italian. Please repeat after me. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Next, let's look at how the Spanish people describe the weekdays in their own language. Listen carefully, and if you can identify any similarities or differences between this language and Italian, please repeat after me. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Next, let's read through the weekdays in French. Listen carefully and try to see if you can spot any similarities or differences among these three languages. That is, French, Spanish, and Italian. Now please repeat after me. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Now let's practice the application of the 7 days of the week in Italian. Now let's look at exercise 4-1. Consider the following example. Oggi è lunedì. Ieri era domenica. Che giorno sarà domani? Domani sarà martedì. Now try to answer the following 4 questions by applying the above example. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 1. Ieri era venerdì. Domani sarà domenica. Che giorno è oggi?
Oggi è sabato. 2. Oggi è mercoledì. Ieri era martedì. Che giorno sarà domani? Domani sarà giovedì. 3. Ieri era sabato. Domani sarà lunedì. Che giorno è oggi? Oggi è domenica. 4. Oggi è martedì. Domani sarà mercoledì. Che giorno era ieri? Ieri era lunedì. In the next video, we'll talk about the months, or I mesi. See you later. A dopo.